اللهم صل على محمد و محمد عبدك على سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. In the beginning, I want to have a summarize related to those important characters that I just mentioned during these 2 months that I was here. And I want to ask you to pay so careful attention to these important principles, relations, and those important characters which are necessary in our life. Because I promise to God to say to you those important principles that helped me a lot during my educational life and my private life. And I don't want to waste your time, but be sure that these important characters that I just want to mention once again are necessary in our life. In the second part of my speech tonight, I want to have an answer, I can say, to a good question presented by one of our sisters who said to me that what's the relationship with ourselves? What we need if you want to maintain or keep the relationship with ourselves. Inshallah, I will present this part in Persian because I'm not able to translate some important parts in English. So I do apologize in advance for the second part for those who do not understand Persian. I just mentioned that 3 important relationships are necessary for human beings' life. The first one is the relationship with God. The second one is the relationship with Ahlul Bayt. And the third one is the relationship with other human beings, including our brothers and sisters in Muslim community. I just mentioned on Fridays during these 2 months those important characters which are necessary for us to have a good relationship with God. I want to summarize it right now. The most important character is the thing that I just mentioned at the beginning of my speech, taqwa. I can translate it into self-control if you want, or you can choose another alternatives. Everything that comes through your mind with this definition is acceptable for me. Taqwa is not fearing of God. Taqwa is protecting ourselves, is a kind of self-control. And has been mentioned thousands of places of our Holy Quran, which is directly say to human beings to be muttaqi. Have you ever heard about the taqwa as a process that we need during our life? The second question is that, have you ever heard any universities all over the world, even in Muslim communities, who are just practicing taqwa, or just have 1,000 of researches related to self-control? The answer of the first question is positive. Yes, we have heard the name of taqwa in our life. But the possible answer for the second question is negative. But I want to mention that nowadays there are some universities all over the world who are just presenting some important researches related to taqwa and self-control. The first one, USC, University of Southern California, spend thousands of dollars to have a good research on taqwa with another name.
And they create a good institute at USC named Brain and Creativity Institute, which has restrictedly have researches in taqwa. The second example is from Canada. Walter Mischel is a person who is just doing this psychological research related to taqwa for 7 years. Taqwa is a kind of self-control. And it has been mentioned that if we teach ourselves to become muttaqi, it means that this is the finding of a secular research for those who do not accept religion as their program of their life. It has been mentioned that if we improve ourselves to become muttaqi, we'll experience the high level of education, we will experience the high level of success in our life. It was the summary of the 70-year research in Canada, presented by Walter Mischel. Now we are just thinking about the most important part presented in our Islam, that it is necessary for all Salat al-Jumu'ah to say to our brothers and sisters to become muttaqi. Why? And I think that in Muslim community we just completely omit this part from our children's life. Have you ever heard that a person say to you that I have some plans for my children to become muttaqi? No. They just mentioned that I have some program to do with business. I provide a situation for my children to have a good educational system. Yeah, computer program. Everything which are related to our material life has been mentioned by many. But you are just forgetting taqwa. This is the religious paradigm that's highly recommend you, that as mentioned. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Why these are so repeatedly happening in our Quran? Taqwa is important. As been mentioned by Walter Mischel, I just want to emphasize once again that Walter Mischel is not a religious scholar. He says that I understood after 7 years that if you want to have a good society, it is necessary for you to practice taqwa and establish some kindergarten and some high schools related to taqwa. And I have their program in my computer right now. I studied a lot for those important situations that they think that are necessary for our children to become muttaqi. But they changed sometimes the name of the taqwa to self-control. And I just mentioned that Ayatollah Mutahhari said that I don't, he mentioned in his book that I don't satisfy with the translation of taqwa in fearing of God. I prefer protecting ourselves. The good explanation for taqwa is that protecting ourselves from low-level desires or from temptations. So what can we do in the relationship with God? The answer is that practicing taqwa. I just repeated this important fact that I just participate in some good classes in psychology at USC 3 weeks ago. And the person who was teaching there told his students that treat yourselves to be powerful enough to control yourself. So because even understood that the self-control is important. And also in neuroscience it has been mentioned that if you're practicing self-control, it means that the future of you will be on. Your future will be green with practicing taqwa.
So the first relationship is the relationship with God, and the principle which is necessary for us to remember is taqwa. And I just mentioned that the taqwa is kind of self-control, to protecting yourselves. Sometimes that you just close your eyes because of not to see haram sins. It means that you are just practicing taqwa. And I can say to you, congratulations. The second relationship is important for us, which is related to Ahlul Bayt. Ahlul Bayt are those important scholars in our life who can change our life. How is it possible for the iron to become a magnet? The attachment. Do you accept this answer? As long as we have attachment with Ahlul Bayt, it is possible for us to experience those important characters presented by God for the Ahlul Bayt. The attachment is important. Why we should just crying for Ahlul Bayt in Arba'in, in Ashura? Why? Because we want to start the emotional attachment with Ahlul Bayt. The attachment is important. Why you're just saying thousands of times salawat, salawat, salawat? Because it's been mentioned that in Siyara Jami Kabir, as long as you present some salawat, it means that again Ahlul Bayt say to you salawat. Say one salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. We just mentioned our brother recite these verses. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. Salam is the name of God. When we just say Assalamu alaikum ya Ahl Bayt al-Nubuwwah, what you are doing? We are just asking God to send His name to Ahlul Bayt. The example is that imagine that you have a garden or a farm, and there is a farmer there. The farmer presents some flowers of your garden to you, right? But he is not the owner of the garden. We are just doing the same thing for Ahlul Bayt. We are not the owner of Salam. Salam is the name of Ahlul Bayt. Like that farmer who chooses some good flowers presented to you, right? We have the same thing where we're just doing the same thing for Ahlul Bayt. We ask God to give us some flowers, to give it to Ahlul Bayt. That's what happened to us. Ahlul Bayt do the same for us. Can you find anybody better than Ahlul Bayt in your life? No. So the attachment is important. I just highly recommend you to maintain, to highlight, to keep, I don't know, the good verb for this part with Ahlul Bayt. So the principle for the second relationship is the attachment. Do not forget that the things that I'm just presenting. I just mentioned that we have three important relationships. The first one is God, and the principle is taqwa. The second one is our relationship with Ahlul Bayt, and the principle is the attachment, emotional attachment, spiritual attachment. The third one is a relationship related to others, human beings. What's the principle here? I just mentioned last week. Very simple. Care about others. Make others happy.
with material support, with emotional support, with spiritual support. Sometimes when you're just saying to your brothers and sisters that I love you, it's a kind of support. You make them happy with these good words. It has been mentioned from Imam Sadiq alayhi salam that very simple letter, make others happy, God makes you happy. سر أخاك يسرك الله. Believe me, as long as we make a decision to obey these three important relationships, I promise to you that our life will be changed. But I told you that one of the worst words that I've ever heard is this word, I don't care. I don't care. I just mentioned that I heard it for the first time from one American student. I don't care. We have in Russian language, это ваша проблема, which means that it's your fault. I don't care about you. Это ваша проблема. I think that these kind of words and manners destroy our life. Do not repeat these words for your life. We should care about others. We should care about others' feelings. Can I be of any help? And instead I don't care. Think about others. Make others happy. God makes you happy. It's a promise of Imam Sadiq alayhi salam to us. Surra akhak. You can memorize it here. Surra comes from surur, shadi. Surra akhak. Akhak means your brother. Yasurrukallah. God makes you happy. If you want to make somebody good, make him happy. Make me good. Make me happy, make me good. It has been mentioned in English literature. And also, I just mentioned that the third relationship, if you want to try to make my brothers and sisters happy, it means that I will do it for Ahlul Bayt as well. Because we are the children of Ahlul Bayt. An important question arises here that what's the relationship between us and Ahlul Bayt and the children? Do you remember that the Prophet, our Prophet said that Ana wa Ali abawa hadhihi al-ummah? What does it mean? I and Amirul Mu'minin are the fathers of this community. So it means that we are all the children of Ahlul Bayt. We just think about these important facts that we are responsible for others. So it means that we are just practicing our relationship with Ahlul Bayt as well. I just mentioned some examples. I don't want to repeat them right now. And also we have some responsibility to others, to handicapped, to those who are in the old age, and the travelers. I just mentioned the hadith of these important factors. It was the summary of what I wanted to say during these 2 months. Right? I hope that you can remember it. It changed my life. It will change your life as well. We should believe God and Ahlul Bayt if we want to have a good life in future. So I want to return to the second question. I want to present it in Persian. I do apologize once again for those who do not
no personal language. What should we do in relation to ourselves? If we want to maintain the relationship with ourselves, what should we do? The summary of answer is that we should think and wait for some nafahat from God. What does nafhe mean? Nafhe means a small opportunity. A small opportunity comes from God sometime, somewhere. We should wait for some nafahat. It has been mentioned, I really like this expression in English. Chances are only favored by prepared minds. Chances are only favored by prepared minds. It means that we need a prepared minds. You know the English very well. Prepared minds means a minds which has been prepared by ourselves. We should wait, and we should prepare our minds to get these important nafahats from God. What's the sign of these nafahat? It has been mentioned in our ahadith. بكاء العيون وخشية القلوب من الله عز وجل. What does it mean? Sometimes we feel that we are close to God. It's right. Do something according to this emotion that you have right now. Grab it, you know. Chances are only favored by prepared minds. We should wait for it. We should know it. Sometimes that we're just crying for our sins. As long as we have the attachment with Ahlul Bayt, we're just crying. This is a nafhe from God. It has been mentioned from our Prophet that إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ. Be aware that those nafa opportunities that you are in, they are come from God. Do something. إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ. So I want to continue in Persian because I want to present some poems. سوال اساسی که مطرح فرمودند این بود که ما متوجه شدیم 3 نوع رابطه داریم. رابطه با خودمون، رابطه با خدا و رابطه با اهل بیت. اما چه مواردی مهمه برای ما در داشتن رابطه با نفسمون؟ پاسخهای متعددی میشه داد. یکی از مهمترین پاسخها که مخصوصاً به درد جوانهای بزرگوار میخوره اینه که ما این روایت از پیامبر اسلام رو جدی بگیریم. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. آگاه باشید. آگاه باشید که از سمت پروردگار شما نفحه هایی میوزه. نفحه رو گفتم یک لطف آنی زودگذره که به بندگان فرستاده میشه. باید حواسمون رو جمع کنیم که این نفحات رو از دست ندیم. نشانش چیه؟ بکاء العیون، اشک چشم یک نفحه پروردگاره. سوز دل یک نفحه پروردگاره. من نمیگم امیرالمومنین میگه در نهج. بکاء العیون و خشیة القلوب من الله عز وجل. چی کار کنیم اگر اینا رو دیدیم؟ فقط دعا، همون لحظه دعا کنید. برای کی؟ برای خودمون، برای خودت و برای دیگران. چون گفتم سومین رابطه ما با دیگرانه. برای دوستان دعا کن، خدا بهتر از اون رو برای تو میذاره. گفت پیغمبر که نفحت‌های حق اندر این ایام می آرد سبق. نفحه آمد شما را دید و رفت، هر که را می خواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید
آماده باش تا از آن هم وانمانی خواجه تاش. چقدر قشنگ گفت مولوی. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. خودتون رو در معرض این نفحات قرار بدید. خوش به حال کسانی که نشستن و منتظر این نفحات رحمانیه هستن. یک سجده مستحب، یک سجده، نمیگم نماز، یک سجده مستحب در این نفحات کافیه که زندگی انسان رو از فرش به عرش برسونه. یک لحظه، یک لحظه. و از اون ور یک لحظه غفلت به یک لحظه دهد کوهی بکاهی. حافظ میگه اتفاقی که برای حضرت یونس افتاد چی بود؟ یک لحظه زودتر از قومش خارج شد، که در قرآن داریم اگر استغفار نمیکرد و نمیگفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الی یوم یبعثون، تا روز قیامت در شکم ماهی حبسش میکرد. تو قرآن اومده ولا تکن کصاحب الحوت، به پیامبر اسلام گفته مانند صاحب حوت نباش، مانند حضرت یونس نباش. یک لحظه زودتر رفت. تو باید بایستی تا آخرین لحظه دست بندگان خدا رو بگیری. اذیتت کردن، تهمت زدن، دروغ گفتن، میدونیم. یک لحظه. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات. چیکار کنیم؟ مخصوصا جوانهای بزرگوار. چیکار کنیم؟ منتظر این نفحات رحمانیه باشید. این جلسه یه نفح است، واقعا یک نفح است. یه تصمیم در این جلسه زندگی ما رو متحول میکنه. فقط باید باورش کنیم. یه باور کردن میخواد. دعای یه شخصی که این عبارت رو ما در اسلام داریم، کسی که مو در اسلام سفید کرده خیلی برای خدا ارزش داره. دعای یک شخص کافیه زندگی جوانها رو عوض کنه. من شخصا اعتقاد راسخ دارم به معجزه دعا. الدعا یرد القضا ولو ابرم ابراما. محکم ترین کاری که انسان در گناه انجام بده و قلبش رو سد کنه، دعا میتونه اون رو سد و بشکنه. برگردم به پاسخ سوالم. سوال پرسیدید که چیکار کنیم در رابطه با خودمون. پاسخش اینه منتظر نفحات رحمانیه باشیم. بشناسیم نفحهای رحمانیه رو. یه استاد بزرگواری میگفت شما نمیدونید که اگر یک لحظه دارید کاراتون رو انجام میدید، یک لحظه حس سجده شکر بهتون دست داد، سریعا مهر رو بردارید یه سجده کنید. شما نمیدونید چه اتفاقی میفته. فاغتنموا الفرصه، عبارت از امیرالمومنین، فانها تمر مر السحاب. فرصت ها، این نفحات رحمانیه مانند ابر سریعا میگذره. و اگر ما الان در این صحت و سلامت تصمیم به این کار نگیریم، کی میخوایم بگیریم؟ سعدی چی میگفت؟ کنونت که چشمه است اشکی ببار، زبان در دهانه است عذری بیار. کنون بایدت عذر تقصیر گفت، نه چون نفس ناطق ز گفتن بخفت. غنیمت شمار این گرامی نفس، که بی مر قیمت ندارد قفس. فاغتنموا الفرصه یا بنی آدم، عبارت از امیرالمومنین، الآن فعملوا والابدان الصحیحه والالسن المطلقه. بندگان خدا، فرزندان آدم، همین الان رو مغتنم بشمرید که زبانتون رو راحت میتونید تکون بدید. میتونید تصمیم بگیرید. میتونید تصمیم بگیرید که رابطتون رو با خدا تقویت کنید. میتونید تصمیم بگیرید که اتصالتون رو به اهل بیت تقویت کنید. میتونید تصمیم بگیرید که تا جایی که میتوانید برادران و خواهرانتون و بقیه مردم دنیا، همه مخلوقات خدا هستند، اونا رو شاد کنید. با طرز گفتارم انسان میتونه شاد کنه دیگران. مثالش رو هفته پیش زدم، من مجددا عرض میکنم، عذر میخوام از بزرگوارانی که مثال براشون تکراری. پادشاهی خواب دیده بود که تمام دندوناش ریخته، یه دندون سالم داره. همه خوابگزارها رو گفت پیاند.
گفتن تعبیر این خواب ما رو بگو. گفتن که قبله عالم به سلامت باشه، شما عمر طولانی دارید، میمیرید بعد از همه بستگانتون. گفت بندازید مردک و زندان، بلد نیست چجوری صحبت کنه. نفر دوم اومد همینو گفت، نفر سوم همینو گفت، همه رو انداخت زندان. یه شخصی اومد، یه خوابگزاری اومد گفت من میتونم تعبیر خوابتون رو بگم. گفت حالا که ادعا کردی اگه نتونی بگی میکشم. گفت باش. گفت در جوابش هم من یه خواسته دارم. گفت تعبیر کن. گفت عمر قبله عالم انقدر طولانیه که بعد از این که همه بستگان شما فوت کردن شما میرید. گفت این میشه طرز صحبت. ما چرا از این فرمول ها برای صحبت با بندگان خدا تو زندگیمون کم داریم؟ واعظ شهر که از بنده خدا آزارم داد. ما گاهی اوقات دیگران رو وعظ و نصیحت میکنیم ولی آزارشون میدیم. گفتم ما مسئولیم در برابر ایموشنال لایف دیگران. این ظرافه که یک انسان رو دقیق میکنه. این ظرافتکاری هاست، این دقت هاست که در زندگی انسان رو یک دفعه اوج میده. تصمیم درباره خیلی ساده، من با تمام اعتقاد دارم اینو عرض میکنم، میتونم به همین قرآنی هم که دستم هست قسم بخورم چون کراهت داره این کارو نمیکنم. به عقیده من عبادت همینا هست، اما چیزای دیگه هم عبادت. این که من تو گلاسری و دیکشنری بگردم واژه‌های خوبی که مؤمنین رو آزرده نکنه پیدا کنم، با علمی که حداقل من تا الان دارم، اینم نوعی عبادت. چون دارم به دستور امام صادق علیه السلام عمل میکنم که برادرت رو خوشحال کن، خدا خوشحالت میکنه. با یک کلمه، با یک لبخند، با یک کمک. ما به ظاهر بعضی چیزها رو ساده میگیریم ولی خداوند در محاسبات خودش چیزایی رو ساده ازش نمیگذره. این داستان رو عرضم رو ختم میکنم. شخصی بود دین نداشت، حالا یا یه دینی گفته بودن براش. این روز زمستان داشت دانه‌ای میریخت روی برف‌ها برای پرنده. یه شخصی، حالا یک شخصی که در دین ما هم بود و خیلی معرفت نداشت، به این شخص نگاه کرد، چی کار داری میکنی؟ خدا که اصلا نمیپذیره. گفت من این کار خوب انجام میدم، شاید پذیره. گذشت چند سال بعد همین آدم مسلمان در مکه دور کعبه این آدم رو دید و شناخت. گفت تو مسلمان نبودی؟ گفت یار پسندید مرا، من یه اکشن، یه عمل کوچک انجام دادم در نگاه خدا ولی خدا منو پذیرفت. ما یه لبخند به یه ناامید میزنیم، بهش امید میدیم، ما نمیدونیم چه اتفاقی داره میفته. ما با یک آدم خوب حرف میزنیم، ما برای یک مؤمن دعا میکنیم. عرض کردم مخصوصا بزرگوارانی که مو در اسلام سپید کردن، یک دعای شما با اعتقاد راسخ دارم عرض میکنم میتونه زندگی یک جوان رو کاملا آباد کنه اگه از ته دل باشه. یه بزرگواری میگفت من تمام مشکلات داشتم در تجارتم، به محض این که دست یک پیرزن نابینا رو گرفتم و چند قدم باهاش رفتم، گفت خدا انشالله هر چی میخوای بهت بده. گفت از اونجا به بعد زندگیم حل شد مشکلم. ما ساده میگذریم. باید پیدا کنیم جملاتی که بهتر از اون پیدا نمیشه در ارتباط با خداوند، در ارتباط با اهل بیت، در ارتباط با انسانهای دیگه. همه انسانهای دنیا مخلوق خدا هستند. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. تمام ما جلوه‌ای از رحمت خداییم. خدا ما رو خلق کرده. پس چه ایرادی داره که برای اینکه خدا دوست بداره ما به دیگران توجه کنیم؟ این اساره و چکیده بهترین های زندگی من خیلی سواد ندارم در مقایسه با بزرگان، ولی
در حد توان خودم این کتاب‌ها رو سعی کردم خوب بگردم. این چکیده و عصاره بهترین هایی بود که در زندگیم پیدا کرده بودم. عرض خودم رو ختم می‌کنم با یک نقل یک نامه‌ای که یک جوانی به حضرت آیت الله علامه طباطبایی نوشت، مخصوص تمام جوانهای عزیز، ما رو یاد کنید انشالله. شخص نامه‌ای نوشت به علامه طباطبایی که من جوانی هستم 22 ساله. این رو در اینترنت هم میتونید جستجو کنید، هم دستخط مرحوم علامه طباطبایی هست، هم کسی که نامه رو میخونه. این پاسخ به اون سوال زیبایی است که از من پرسیدن، ما در رابطه با خودمون چیکار میتونیم بکنیم؟ پاسخش اینه: جوانی هستم 22 ساله که در موقعیتی قرار دارم که ذهنم به سمت گناه زیاد میره، اطرافم گناه زیاد میبینم. یه راهکار عملی به من بدید. تأکید این عبارت هایی که در اون نامه آمده، تأکید میکنم، نصیحت نمیخوام، دستور عملی میخوام. اگر سوال من را بی ربط میدانید، خواهش میکنم در ذهن خود مرا مسخره نکنید و نامه را دور از چشم من پاره کنید مخفیان. و اگر گمان میکنید که راه حلی برای من باقی مانده، سپاسگزار خواهم بود که پاسخ من را در پشت این نامه بنویسید. علامه طباطبایی این پاسخ رو دادند. نمیدونم تا چند اندازه علامه رو میشناسید. علامه در دادن موعظه بسیار سختگیر بودند، به هر کسی موعظه نمیدادند. گاهی اوقات میگفتن من اهلش نیستم. اما علامه برای این جوان بزرگوار و برای ما این دستور رو داد و دیشب حدوداً من شاید بیش از 3 ساعت در اینترنت جستجو میکردم تا عصاره و چکیده حرفای علامه طباطبایی رو به عنوان جملات آخرم در این چند ماهی که در خدمت شما بودم عرض کنم. انشالله اگر در آینده 1-2 جلسه فکر میکنم توفیق داشته باشم بعد از ماه نوامبر در خدمتون باشم، شاید بقیه موارد رو به این مورد اضافه کنم. ولی علامه طباطبایی در پاسخ به این جوانی رو گفت: بسم الله الرحمن الرحیم. مهم آن است که در دل خود توبه‌ای واقعی کنید و از امروز تصمیم بگیرید که هر کاری را که انجام می دهید به خاطر خدا باشد. و این را در طول عمر تجربه کنید، تمرین کنید. و قبل از خواب 5 دقیقه روزتان را مرور کنید و اگر هم توانستید سوره حشر قبل از خواب بخوانید. و السلام. These are the examples of the nafahat come from God. Chances are only favored by prepared minds. These are the way that we just practice taqwa. We are just practicing to be prepared enough to gain these nafahat from God. I just mentioned some poems in Persian, and I think that it would be enough for us to be prepared enough to motivate ourselves to obey these kind of rules. Once again, I want to recite an important verse of our Holy Quran that is mentioned tonight. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. So I hope that in future you will be the establisher of those important universities who are just practicing taqwa, self-control. Inshallah, with your help, we'll highlight these important characters in human beings' life, particularly our brothers and sisters in Muslim community. Once again, I do apologize
for saying some poems in Persian, because I was responsible to say the lecture in English. Forgive me this mistake, and I had to do it. I appreciate your time and consideration. Inshallah, do not forget me in your du'as. Inshallah, I will do the same for you. And inshallah, Allah bless you and your family. Say salawat.